Buonasera a tutti e benvenuti a un nuovo appuntamento di OGR Public Program, il programma di formazione promosso dalla Fondazione per l'Arte Moderna e Contemporanea CRT in collaborazione con le OGR. Questa sera ospitiamo il secondo appuntamento pubblico di OGR YOU, un progetto che sicuramente conoscete già perché è giunto alla sua seconda edizione, è curato da Barbara Casavecchia con Sergey Kantsedal. E l'ospite di questa sera è l'artista e musicista Christensen. Che ha lavorato tutto il pomeriggio con i ragazzi che partecipano a questa seconda edizione in un workshop molto colorato, come potete vedere dalla composizione di frutta sul palco. Lascio adesso la parola a Barbara che introdurrà Adam sicuramente meglio di me. Buon proseguimento. Ci lasci il microfono? Ciao. So, well, first of all, thank you very much. Io questa sera faccio la voce in due lingue, prima un po' in inglese e poi un po' in italiano. Volevo anche provare a chiedere super velocemente, chi ha bisogno di una traduzione dall'inglese? Va bene, allora traduciamo. Well, Adam Christensen, come ci diceva l'introduzione, è un artista, un musicista, un performer, fa parte anche di una band che si chiama Ectopia. Ha realizzato progetti in molti musei, gli ultimi che possiamo citare sono a Overgarden, a Copenaghen, la Triennale del Baltico e anche alla David Roberts Arts Foundation l'anno scorso, e ha esposto anche a Torino, ad Almanac, che è uno spazio indipendente che c'è in questa città, e anche a Londra, perché Almanac ha una sede anche londinese. Oggi pomeriggio, quello che vedete alle nostre spalle è il risultato del workshop. Questa sera il talk si chiama Sweet Surrender e quindi abbiamo anche realizzato una certa quantità di sweets. Saying that as going by the title of the performance tonight, that was Sweet Surrender. Made quite a few sweets, but I was also going to ask you why Sweet Surrender, because I have a clue about that, but I'd rather hear it from you. It's had a question, so now I have to, okay. Well, it was a wishful thinking that the students that I met today, the young enthusiastic people, that they would surrender at least to the workshop and me as a person, and that I would surrender equally into it. Because I was, like I said to you, very nervous because I didn't do this kind of workshop like where it's like suddenly a time frame of like 3 hours and then like we have half an hour and then you do like a 2-hour concert. I was like, what, 2 hours? And then everything was suddenly numbers and not what I used to or something. Okay. Si chiama così perché era un desiderio, wishful thinking, e che in qualche modo anche i partecipanti, che sono gli studenti molto entusiasti e disponibili con i quali abbiamo lavorato oggi, si arrendessero. Sweet Surrender è una sorta di dolce resa, ma è anche l'atto dell'arrendersi a quello che avrei potuto portare all'interno di questo workshop, però era anche, come dire, qualcosa che un po' mi preoccupava, perché questa forma di lavoro dove tutto è contingentato, diviso per momenti, ore, 2 ore, e poi una cosa e poi un'altra, eccetera, mi preoccupava moltissimo. I mean, it's always also scary to meet new people, you know, like and be in a new city and this kind of thing. But, yeah. Sì, è sempre un po', fa sempre un po' paura conoscere delle persone che non si siano mai viste prima in un'altra città e via di seguito. I also wanted to ask you about Sweet Surrender because in your work quite often
there's a subtle line in between lots of emotions, but also sometimes also aggressive feelings, or anyway, it has a very specific temperature when it's never quite clear in which. Yeah. Volevo chiedergli a proposito del titolo, anche perché nel suo lavoro spesso c'è questa dimensione di tante emozioni, a volte anche violente, a volte aggressive, e quindi è spesso una linea sottile che traccia con il modo col quale realizza le performance, e quindi in questa logica del sweet surrender mi chiedevo se ci fosse anche quell'aspetto. I mean, like aggressive things or scary things happen to everybody, and it's just I don't know. For me, it's helpful to like to go back and to get that situation and retell it. But then in the retelling, it's more about sort of how to then like translate it into an audience, first of all, that hasn't experienced it, but also not to take the like to do it in a more funny way, like to use the humor and the self-reflectiveness, because you're not any longer in that danger or whatever happened, you know, like, so I never think of things like as super scary, but I mean, like sometimes people, I mean, do like, you know, like, oh, but that must have been horrible. I was like, no, I thought it was there, but I don't know, maybe it was, but now I think it's quite funny, and especially looking back at it, it's hilarious, you know? I don't know. Le cose spaventose o le cose anche dolorose o difficili succedono a tutti. Io poi cerco di ritornarci sopra per condividerle con il pubblico, che pure evidentemente non era lì nel momento in cui quelle cose stavano succedendo, però è anche un modo per ritornarci sopra con un po' di distanza, e quindi con un senso dell'umorismo che fa sì che poi le si guardino in maniera differente, anche perché sul momento una cosa che ha, come dire, un margine di orrore a distanza invece può risultare incredibilmente ridicolo o buffo, insomma, o qualcosa su cui si possa ridere con un po' di distacco. Yeah, I mean, we talked about nostalgia today. That was your story, and so like it's also that thing of like retelling something. It becomes nostalgic and it becomes romantic. And I mean, I don't know. Like I did talk to some people after the show at OGR in Copenhagen, which was like my first really sort of big thing where you're really on your own or something. And then like you have this massive opening with like people like storming around like and treating you like a rock star. Here he comes, Adam is back in Denmark for the first time doing his concert and performance. And so the performance and the energy in the evening of an opening is so different. And then when I went back afterwards, I didn't have time to think about how things were. And then you come back to a completely silent show. Nobody's there, and then suddenly these objects, and I have to myself even like go like, okay. Oh, is it enough for something? But then like it has this kind of quiet romanticism to it that then becomes both sad and also a bit comical. I'll have to stop you. Sorry. So I get lost in the desperate attempt to remember everything you just said. Oggi durante il workshop si parlava di nostalgia, è una cosa che raccontava uno dei partecipanti, e quindi sì, c'è anche questo sentimento a volte del tornare a ricordare alcuni aspetti e raccontarli in modo nostalgico, che poi a volte diventa anche un modo romantico. E si ripercorrono anche quei sentimenti. A proposito della mostra che c'è stata a Copenhagen, would you pronounce it again? Overgarden? Overgarden. It means over the street. Dall'altro lato della strada vuol dire letteralmente il luogo dove ha tenuto questa mostra, e nel momento in cui ero lì, c'è stata la serata inaugurale, la performance, una montagna di gente, sono stato presentato come una rockstar grande, insomma,
emozione e tensione, e poi sono tornato nello stesso posto a distanza di qualche giorno, improvvisamente era tutto vuoto. C'era la mostra completamente vuota e la temperatura anche, insomma, di quello che sentivo era profondamente diversa, e quindi anche quell'andare avanti e indietro e ricordarsi in quel luogo in condizioni differenti. Sto traducendo un po' a braccio, perdonatemi, sono un tantino scissa tra le due parti di me in questo momento. It's half me, translator, half me, just asking questions. Another thing I wanted to ask you is that quite often when you write your pieces, you mix so many things in them. Some are personal stories, some are dreams, some are, I don't know. Recipes, I don't know, yeah. I did have a recipe in one. Gli dicevo, quando scrivi i tuoi testi, ci sono talmente tante cose, ci sono racconti personali, però ci sono anche sogni, però ci sono anche dei pezzi di fiction, e lui diceva sì, ci sono anche delle ricette ogni tanto, ho scritto anche delle ricette. When did you decide that music would be a good way of bringing together bits and pieces of them? There are also the drawings. Yeah. Well, these drawings are not mine, they're actually from the workshop. Two different, I think you did one, and then another, one of the girls did one as well. I just like them, so I think it's nice to see them on big wall. Allora, diceva che, per concludere giusto la domanda, gli chiedevo a che punto ha deciso che la musica avrebbe potuto essere un buon sistema, insomma, per tenere insieme molti aspetti di questo racconto, e poi dicevo, e ci sono anche i disegni. E Adam ricordava che questi disegni in realtà non sono suoi, sono stati realizzati oggi nel corso del workshop, gli sono piaciuti molto e ha deciso di farli diventare un pezzo del performance di questa sera. But the songs, yes? Yes. I mean, it's because I guess like I was talking a lot with the guys today, like it's that thing of like when you finish school and like you try to figure out where you fit in also in the real world together with your art, and you start doing events or going to people's like theater presentations. That's also why I asked the students today to bring text, because like it's only when you read them out sometimes that you realize if they work or if they do not. Allora, nel momento in cui finisci la scuola, e non credo di averlo detto, ma Adam ha studiato a Goldsmiths, che è un'ottima scuola d'arte londinese, hai finito, insomma, devi trovare anche il tuo posto nel mondo, allora magari inizi ad uscire con degli amici, vai anche a teatro, vedi una serie di cose che succedono e ti rendi conto che i testi iniziano a prendere una forma nel momento in cui li leggi, ma anche ad alta voce, you read them out loud, and then they become something different. E quindi diventano anche un po' un'altra cosa, si trasformano. And a lot of times you go back and write again, because like it's like when you're stuck, but then also when you present things in these kind of context, in those kind of theater contexts, like you also get an idea of like entertainment, and I really like and think that that's also quite important for me, at least, like when I present things, that you have this entertainment value, and then with the singing and the accordion it just added some sort of very immediate thing, rather than the text is more in a slow pace and inside people's head maybe, and like people, but like with or playing with feelings, but not everybody gets it, but with music you can get a very immediate feeling of like longing or sadness or happiness. Quindi nel momento in cui ti trovi poi in questo contesto più teatrale, inizi a, come dire, percepire in maniera più chiara che, insomma, al di là del testo e del modo col quale lo porgi c'è anche una componente di entertainment, di intrattenimento, e devi trovare una misura attorno a quella cosa. E diventa, come dire, la musica, le canzoni, il modo per interpretarle con la fisarmonica, eccetera, diventa un modo anche molto più semplice per far passare quei testi, quei momenti, e sicuramente mi sono persa un pezzo, quindi scusatemi. And you were saying something about
song becoming truer and possibly simpler. Is that correct? Yeah. Well, it mediates something a lot more direct than È tutto molto più diretto. Diventa senza filtri, senza mediazioni, il modo col quale poi quel contenuto passa. And when did you start performing, really? I mean, did you start before school, after school? Was it first the band? Was it first the art performances? Ha iniziato quando a fare performance? Cioè prima, dopo la scuola, come musicista, come parte della band, come interprete di performance, eccetera, eccetera? I don't know. Non so. I think that like what people remember as my first art performance, I would say, was at, or where I tried it, was at my degree show at Goldsmiths. I made a film, and then after the film we performed the title song that I composed out of poetry from my mother, and then Quindi, that's interesting. Quella che molta gente ricorda come la mia prima performance è stato, insomma, il mio saggio di fine corso a Goldsmith, I think in 2007. Yeah. Oh, wow. Wow. nel 2007, e quindi ho realizzato un film e poi al termine ho interpretato anche, insomma, tutto il soundtrack, la canzone d'apertura. E quello è stato un momento particolare, e nel film c'erano anche poesie di sua madre. Your mom is a poet? La sua mamma è una poetessa. Well, she played guitar, but then it's because I was making a film about my father that my mother left, and so she can't play music anymore because of her disability, so she gave me this writing that she never managed to do anything with, and I think it was for her dying mother when she wrote it, but she gave it to me knowing I was working on a film about my father, so she thought maybe I could use that kind of longing that she and love that she hoped or didn't quite get enough of out of her mother, and that I could then use it into the film about me, not because I don't know my father at all, so I just knew. Allora, cerco di riassumere questa geografia familiare che è complessa. Nel film, con i testi poetici di sua madre, in realtà il protagonista era suo padre, che non ha conosciuto, ma in effetti i testi che sua madre aveva scritto erano rivolti alla propria madre nel momento in cui era arrivata quasi al termine della propria vita, e quindi nell'utilizzare quel materiale così carico anche di sentimenti e di desideri, anche, come dire, nei confronti di una cosa che stavi per perdere, molte cose si sono messe in moto. Many things started to move, I guess. It's very personal. È tutto molto personale. It's also the very last film I properly made. The rest of it has become more like art things. So. È stato anche l'ultimo film che abbia mai realizzato. Da quel momento in avanti ho realizzato soprattutto cose più arte. Yeah. That's to say. Would you say a word about the other art things that you do? I mean, the film textiles. about my father is a very good film, like, and it's probably the best thing I've ever done. But it's still an art film. But I found it very hard to make video after taking on such a personal project, because it was. I mean, like, you'd have to see it. So, I mean, whatever. But there was lots of things in it. Like, it's a very problematic past, you know. And so I started playing with other things, like the fabric works, or like to dare to think, because I came from a film background, and so I didn't dare to embrace the object, and it took a long time, but then so I used it more like decorative in the beginning, and then it became more like pieces. Dunque, il film, che per inciso è un bel film, non ne ho fatti altri, ma è stato
un lavoro anche molto complicato perché, come dire, ho alle spalle un passato complicato, però di fatto io vengo dal mondo, wow, del cinema e mi ci è voluto molto tempo per decidere di lasciare quel mondo e fare piuttosto degli oggetti. E all'inizio usavo questi lavori su tessuto che realizza lui, cuce da sé, più come decorazioni, più come semplicemente come dire, elementi o props dello sfondo, e poi poco alla volta invece sono diventati oggetti più importanti e con una loro autonomia. Ah, wow! You're tall enough. And I would ask you one last question. Yes. But because I think we'd like to hear you, and so let go of all this talking. But I think that also in your textile works and in other works, the drawings, etc., there are often the characters. So, do you like the idea of using certain characters? Do they become kind of independent creatures? Do they become alter egos? Do you mean in the fabric works, you mean? Or? In the fabric works, because sometimes, but not only. I think you're also working on a movie. I think you're also in your last exhibition at Almanac. There seemed to be a set of characters. Stavo dicendo che spesso nel suo lavoro alcuni sembrano delinearsi come personaggi e quindi chiedevo se poi di fatto assumessero una sorta di vita autonoma, se lo diventassero per davvero dei personaggi o degli alter ego, insomma se gli interessasse sviluppare maybe masks or anything. I mean, we all somehow have different aspects, and but I don't know if this is how you see them. Non so se sia così che lui le interpreti. I don't know how I see it. I guess I see them. I see things as stories, like a bit like, you know, like erotic thriller. Vedo le cose come se fossero delle storie, non so, un genere thriller erotico o. And it's more like retelling a character sometimes. It's not. I mean, when I dress up and I'm not dressed up, I don't think of myself as a different character. Some people like to write, like Adam now performs with his alter ego, Madame de D'Angoulême. But I mean, like, it's just something that I was joking about in short stories, and we were coming up with fake French names, and then it's like kind of means like, like writing, it doesn't mean anything, but like, it's pronounced like the French would say inside, I love it, Madame de D'Angoulême. Madame de D'Angoulême. But it's also, when it looks written, it looks like you write dangerously lame. So like, dangerous and stupid, you know? So, I don't know. In realtà, come dire, penso più per generi e al fatto che scrivo delle storie. A qualcuno a volte piace scrivere che alcuni di questi personaggi si trasformano in alter ego, e per esempio che uno dei miei alter ego è Madame de D'Angoulême, che si può tradurre in vari modi, ma in effetti no, non è così che io mi penso nel momento in cui racconto queste storie. Quello è iniziato come una sorta di scherzo, era scritto nelle short stories e poi, non lo so, si è diffuso, ma in the end it's mostly telling stories that you're interested in. But it's also coming from, like, you know, like the gay tranny scene, like that's where I did start dress up, you know, like, because I was making TV program in Copenhagen with these transfers. Yeah. We had like half an hour on the Copenhagen channel every month. No idea.
Yeah, I was the same. But then it's like, you know, like they all come up with like hilarious, like it's all a slapstick kind of humor and like being able to be a stand-up comedian. But I'm not like that, so I don't try to come up with these kind of like personality. It's, for me, it developed a lot slower and like it was more part of the art performances that I did. È iniziato tutto in qualche misura attraverso la scena gay tranny. I don't know how you meant to say it for real. You're not allowed to say tranny anymore. Sorry. So that's me. I didn't say it. In ogni caso c'era questo programma. Transvestite and drag. They like drag. Yeah. Allora, la scena gay and drag. C'era questo programma alla TV danese che durava una mezz'ora, succedeva una volta al mese e in quel modo però di interpretare dei personaggi e dargli una vita c'era anche moltissima stand-up comedy, c'era un'idea anche di, non so, comicità dell'assurdo, slapstick, eccetera, eccetera, ma io in realtà non sono così, cioè non è quello che faccio io. Il modo col quale si è evoluto il mio modo di stare in scena viene soprattutto dall'arte e dalla performance. Caricature. Sì, più caricatura. Yeah. Anyway, I think we've been speaking for way too long. Scusi. No, my fault. So thank you so much. Thank you. Grazie moltissimo ad Adam, questa chiacchierata adesso la chiudiamo qui perché finalmente può andare in scena e questi fantastici dolcetti che sono gli sweets. Alla fine, se volete venire a fare un po' di merenda, noi siamo molto felici perché li abbiamo anche preparati per dividerli con tutti. Thank you. So are you okay with me just playing a concert? I was going to read some text.
took your condoms and toothbrush and everything for me. You're nothing in the air now, just a dust now. What the hell is this object with how you used to smell? Well, am I supposed to do now? What am I supposed to do? What am I supposed to do now? Let your brother go. You took the wind out of the sky and the light out of the moon. You took our records and makeup and what was left of our bedroom. You're nothing in the ground now. What's the loss now? What the hell is this old jacket with how we used to smell? What am I supposed to do now? What am I supposed to do? What am I supposed to do now? Let your brother go. What am I supposed to do now? What am I supposed to do? What am I supposed to do now? Let your dead,
floating in the summer sky. I wish I was a balloon dancing in the air. And you never try to hold me by a string. I would break away and laugh like it. And I wish I was a balloon floating in the summer sky. But who do anything I'd ever want to do? I would say I love you, but I'd break your heart in two. If I could be anything I never wanted to be, I would treat you just as mean as you have treated me. Wish I was the snow, knowing in the winter time. I wish I was the snow, freezing on the ground. If I ever melt, oh, melt too hard to please, I would go and then I'd leave you there to breathe. I wish I was the snow, blowing in the winter time. I wish I was a balloon floating in the summer sky.
You killed me.
Moments of the living room hotel.
Bene, grazie mille a tutti, tantissimo. Potete sentire? Non c'era un microfono in sala. Tutto questo è stato un concerto acustico, quindi grazie 2 volte. Thank you twice. Merenda.